Ukiamua kwenda na Ruto ni sawa, utakuwa umeenda na yeye, lakini tuta make sure mumeanguka na yeye. Thank you. Ni con manuyo. Jinzi wameingia kwa barabara, Kenya iende mbele. Yeye anaenda kusalimiana, Kenya iende nyuma. Mimi nawaambia 2027 Ruto akipita na anajua ni tamu yake ya mwisho, atatuchinja sisi wote. Mimi nawaambia ukweli. Coming this election, Mr. President, we are going to fire your government and elect a new government. Hey, how you doing? And thanks again for joining us here at Brave Kenya TV. Now, this is a video that I want, with your help, ifikie Raila Amolo Odinga. As someone who has voted Raila Odinga in every election I've voted in, it is a disappointing moment to see the old man, the father of devolution, and I can even say the father of democracy in Kenya, the one who has fought the longest for the democratic space that we enjoy right now. It is so sad to see him in his sunset years making a fatal mistake. A mistake that will completely ruin his legacy. There will not be anything to say about this old man if he goes on and signs that pact with Ruto, the oppressor who has been killing young people in Kenya, abducting them, and who has completely ruined our economy. We will forever remember Raila as the man who propped up a dictator when Kenyans were about to make that next step to give birth to a new Kenya, where there is accountability and good governance, where there is non-ethnicized politics. Raila came in and tried to thwart the will of the Kenyan people. Note that I'm saying tried, because I'm sure he will not succeed. But because of the love of the old man, because we have consistently held him up as the people's president, as the person who will lead us, like Moses, to the promised land of good governance. And now we can see him about to make a bad mistake. It is up to us, the people who have consistently believed in him, to try and dissuade him, to try and give him one final word of advice, so that maybe he's gonna listen to us and hold himself back from making this bad move. So all I'm asking from you is to help this video go viral by giving it a like and also leaving a comment in the comment section and advising Raila that please do not do this baba, so that he knows that Kenyans still wish him well and he can actually redeem his legacy by not making this final mistake that will be the nail on his coffin. Thank you for doing that. Really appreciate. Now, Raila has always been connected with the ground. He's the kind of person who thrives out there in the crowds. You know, even the time he lost his 2022 elections, around October that time, he went to meet the people at the Jivanji Gardens. And the people mocked him. They were happy to see him. You know, in their hearts, this was the people's president. Hata kama alikuwa lose elections na ameenda Supreme Court, amepata bad ruling, to them, he was still the winner. And you could hear from their speeches how much they admired and revered the old man of Kenyan politics. So, sisi, we know you fought for this country and we are not relenting. Me personally, you have been my president since 1997 and you are my president today and you will be my president tomorrow. So you will remain my president. I always say, mkiona Raila amepata kura milioni moja, ya Kiberenge ni ngapi? Moja. Si ndio? Akipata 10,000 ya Kiberenge ni ngapi? Moja. Akipata 5 ya Kiberenge ni moja. Akipata moja ni ya Kiberenge. Akipata 0 nimekufa. Nasema hivyo. That's what I normally say. Kwa sababu my only interest in Kenya politics is one Raila Amolo Odinga. That's what I normally say. Because Raila represents change, Raila represents social justice, Raila represents revolution. Fast forward, almost 2.5 years later, right now, Raila is going around the country, starting from his backyard, Luo Nyanza, saying that he is consulting the people before he makes a big announcement on his next political move. Now, it's the way he's going about it that does not quite add up, because normally Raila, that we know, yes, holds meetings with local leaders, but then he comes out and meets the people. He holds public meetings in the big stadiums and speaks to the people directly and tells them, mmekubaliana na hiyo, mnasema tufanye kazi na Ruto,
And then the people answer back. And then he says, we've made the declaration that we are going to work with this man. That is what he'd normally do. But looks like this time round, he's actually avoiding going out in public and talking to the people, because I am sure the people will give him the opposite answer. The people will tell him that we don't want anything to do with RUTO. And if you doubt that, listen to these clips from Bunge la Wananchi, from Nairobi Jivanji Gardens, from Jacaranda, from Mombasa, and from other places in the country where we have Bunge la Wananchis. This is what the people truly feel about Raila working with RUTO. Nawaambia kusema ukweli, RUTO ana ground. Leo hii tunaambia Raila Amolo Odinga, umesema na mdomo yako ya kwamba unaenda kuconsult ndio ulete ripoti kama utasupport RUTO ama utaenda vingine. Na hata katika chama yako ya ODM iko splitted mara mbili juu ya nini? Juu ya hii kitu ambayo inaendelea. Ukiamua kwenda na RUTO ni sawa, utakuwa umeenda na yeye. Lakini tuta make sure mumeanguka na yeye. Thank you. Na kama utaamua kusikiza ground this time round, usijaribu kuingia mahali vijana wanauliwa na polisi zetu za nchi zinaribiwa, ambapo nchi yetu ya Kenya imekuwa ovyo katika dunia. Hatutaki kitu kama hiyo. Reputation yako Mr. Raila Amolo Odinga imekuwa ya muhimu sana katika nchi na kwa dunia mzima unajulikana. Usiharibu jina yako na usiharibu miaka zote ambayo umepiga siasa katika nchi ili uharibu na Mr. William Samoei Ruto ambaye amekuwa kituua, akitunyanyasa kwa makazi, akitufanyia madharau zote katika nchi. Mr. Raila Amolo Odinga, sisi tunakuomba kama wafuasi wako, sisi ni wafuasi wako wakuu, na mahali popote ambao unapigwa sisi tunapigwa. Lakini this time round ukipigwa kwa RUTO pia sisi tutakupiga. Mimi na baba hatunanga issue. Mimi na baba sina shida. Yeye kama ameenda kula akule kila kitu. Lakini hatuwezi support President Ruto. Hatuwezi support President Ruto. Mimi nimeshindwa kuelewa Rais William Ruto, kwa sababu wakati alikuwa na campaign 2022 aliambia sisi ya kwamba sisi tumepangwa sana na hawa dynasties. Lakini imefika wakati ambayo mama mboga, mtu wa bodaboda, mtu wa beba, huyu mtu wa chini, mtu ya kuuza dawa ya mende kwa barabara, yeye ndiye atatengeneza serikali, na sasa dynasty wote wanaenda nyumbani. Leo tumemwona na yule mtu alikuwa anaita dynasty, ati wanapanga vile watatupanga. Mr. President, sisi hatupangwingwi. Wewe tumesema iwe jua, iwe mvua, iwe upepo, wewe lazima uende nyumbani. To style up, tufungue akili zetu kidogo, manake Wakenya kule huko nje amekataliwa. Marais wa nje wamemwona mtu ni mbaya. Wewe Mkenya hapo unamwona mtu ako sawa. Akili zetu ziko sawa. Tunakuja kuambiwa Mkikuyu ni mbaya. Mkikuyu amefanya maanguka kule nje, ndio tukuje kuambiwa Mkikuyu ni mbaya hapa. Kitu ambacho najaribu kusema ni ya kwamba he is a conman. I will call him a conman. Anakuna mtu atatuambia chochote hapa. Nikiendelea kusema, na nataka niambie wananchi, na nitaongea, haizi niambia huyu anitishi, mtulie, anitishi huyu ni kidogo, anitishi chochote huyu, anitishi huyu. Na hizi ndo baadhi ya akili ambazo tunataka kama bunge tuzikemee. Huyu mtu tukisema ukweli, akili kama hizi za kipumbavu zinakuja kutuambia tuwezi ita ni conman huyu. Jinzi wameingia kwa barabara, Kenya iende mbele. Yeye anaenda kusalimiana, Kenya iende nyuma. Nyinyi mnatukuja kutuambia tusimuite conman. What kind of leadership is that? Huyu jamaa ameona sahi NHIF was much better than SHA.
Saisha hata hapa Manyata Hospital huwezi tibiwa. Hapa Maternity Hospital St. Thomas huwezi tibiwa, lakini huyu mzee amenyamaza. Kwa sababu gani? Alafu mnakuja kutuambia hapo pumbavu. Kwendeni huko. Sasa hii maneno amempanga. Hii maneno tumepanga na tunasema Ruto must go, and indeed he shall go. Tukiendelea hapo. And actually I am not surprised by anything that is happening in the country right now. There is nothing the president has done that is out of his character. Everything that is happening, he's only being himself. So you people went and voted for somebody who had been tried for crimes against humanity in the biggest court in the world. Mbona mnashangaa abductions zikifanyika? Mnashangaa kwa nini? Na ule mtu mlipigia kura ni mtu wa kujipanga polepole, anasema mkimweka kwa an imaginary coffin atawaweka kwa real coffin. The way forward is we must stop thinking that we cannot do without these few politicians who have been at the helm for 30, 40 years. As Kenyans, and this is not necessary to mean that we must have a Gen Z to be a president. That's not what I'm saying. What I'm saying is we have very progressive individuals who have been consistent in fighting for liberation and the democracy of this nation. And we must ensure that we have those people as alternative. Yes. We have an option. We have an option. We have an option. We have an option. And we must explore that option. We cannot continue discussing a few individuals for 20, 30 years and thinking that is how Kenya should operate. We have an economy to liberate. We have an economy to grow. And we cannot grow that economy if we continue thinking about a few individuals. Thank you. Mimi nawaambia 2027 Ruto akipita na anajua ni tamu yake ya mwisho, atatuchinja sisi wote. Mimi nawaambia ukweli. Na wale wa Kenya wenye wanasikia wasikie. Kama wanajua kila mtu achukue kura hiyo siku, na vijana kuanzia miaka 35 kwenda chini, adui yetu ni mtu mmoja tu. Adui yetu ni njaa, umaskini, wamesema hatuendi shule, wameongeza fee. Sasa na Ruto, adui wa nne ni Ruto. Tafadhali tuchukue kura, tutoe hao watu. Plus Raila Odinga, mimi najua Raila ataanguke EU. Hiyo nani? Hiyo ni kujua 100%. Na atakuja tena, ataweka mkutano hapa Jakaranda. Aambie vijana, "Oe! Vijana sasa nimekuja." Haya. Akisema tu haya, mumwambie aende Bondo, mama Aisha amekuja. Hatutaki mchezo. Kwani mimi si nilikuwa mfuasi yake paka sijaishi kwa kutoka nizaliwe. Sijaenda rumande kutoka nizaliwe. Raila alifanya nikakanyaga. Sasa sikuje kuniambia. Mimi nataka kuambia tu kwa vijana. Vijana, peana hii message. Wale vijana wa university, wale wanaandamana kuhusu ati fee, hawataki fee ongezeke. Mchukue kura 2027. Hatutaki watoto wa university ndio wanatuangusha. Mchukue kura, hatutaki ya tena watu hawa majambazi tena waingie kwa hizo uongozi hizo. Hatutaki tena. Na Wakenya tukue kitu kimoja. Ukabila ndio tumesema hatutaki. Coming this election, Mr. President, we are going to fire your government and elect a new government. Wale wanasema 10 bila break. The only incident ya 10 bila break ni wakati lori ya tairi 10 imeua watu. Sasa nyinyi endeleeni na 10 bila break. Iko kwa mteremko. Tutawaogota huko chini. People power. We are saying Ruto must go, just like he has started to go today. Yeah. So, Baba Raila Odinga, we still believe that you can turn this round. Even if you've betrayed us once by working with Ruto, when we had him hold up in State House, when we were about to take that next step as a country and have a new, democratic, vibrant, modern, prosperous nation.
you stepped in and you redeemed your friend. This time round, please listen to the people. Don't work with Ruto. Join us and let us push this man out in 2027. And as many have said, we can make you president in 2027. You'll become a president who is revered all over the world because the Kenyan people will put their whole weight behind you, and we will build a modern, prosperous nation under your leadership. And you will leave a golden legacy, and the name Raila Odinga will forever be revered in Kenyan history and will live on in our hearts and in our folklore. Let me know your thoughts on the comment section. Thanks for your time. If you are new to this channel, please take a moment to subscribe, give this video a big like, and leave a comment, and also hit the bell button so you get notified when we post next time. God bless you. RUTO continue. Peace. See you later.